Dev bir yük gemisinin Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına yol açıp çok daha büyük maliyetlere neden olması tüm dünyada yankı buldu. Peki bu olay bize denizcilik sektörü hakkında ne öğretti? This is about ships and where they're heading, literally and figuratively. How will they look like? Where are they going? How will they change? But first, let's start with the basics. Shipping is basically the string that holds modern capitalism together. Ama bu genellikle gözlerden uzak yapılıyor, en azından çoğumuz için. For those of us who study shipping, there's often a phrase that's used that the maritime sector is the forgotten space of global capitalism. We are the invisible industry. It is also the invisible connector between producers and consumers of every single part of what we make use of in our everyday lives. The origin may not be completely certain. I cannot put it for Winston Churchill, but it's something like without global shipping, half of the world would starve and the other half would freeze. Sidebar. I can't find out who said it first either. Just that it's said a lot, because 90% of all traded goods are transported over the water. It's still the cheapest way to bring stuff from point A to B, wherever it is in the world. If you buy a pair of sneakers, maybe it's the shoelaces, the cost of that is what to transport from the Far East to Europe or to the US. That is what it's cost. Now, shipping became more affordable because of one important but somewhat prosaic development, the invention of the shipping container. Konteynerlardan önce bir gemiye çeşitli şekil, boyut ve ağırlıktaki malları almak zordu. Çok fazla insan gücü gerektiriyordu. Konteynerların ortaya çıkmasıyla ürünleri çelik kutulara kolayca yerleştirip taşıyabilmek mümkün oldu. It eventually gave rise to what would become a widely used standard of measurement in the industry, the 20-foot equivalent, or the TEU. These days, standardized containers come in two sizes, 20 feet or 40 feet. Ve gemiler daha fazla konteyner sığdırmak için 10 yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde büyüdü. En büyük yük gemilerine neredeyse 24.000 konteyner sığıyor. Büyük gemiler daha fazla konteyner anlamına geliyor. Bu da daha az sefer ve daha düşük yakıt maliyeti demek oluyor. Shippers, mostly the ship owners and operators want to reduce the unit cost of the transported goods, and that's why the more you can carry and the more you can offer your clients to bring on board your ship, the lower the price of the unit, of course. Now, you might have even thought of big ships and what they mean to the world lately, given that one in particular recently got itself stuck in one of the world's most important waterways. Since the incident is probably still fresh in your mind, you'll only need a quick recap. Ever Given adlı yük gemisi Mart 2021'de Süveyş Kanalı'nda enlemesine sıkışarak tüm dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği dar ama çok önemli su yolunu 6 gün boyunca tıkadı ve 300'den fazla geminin kanaldan geçmesini engelledi. Bu ticarette ciddi gecikmelere ve çeşitli tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı. Ever Given'ın yüzdürülmesinden haftalar sonra bile yol açtığı sonuçlara hala yenileri ekleniyor ve maliyet hesaplanıyor. So we estimated the cost of this 1 week disruption to between 30 and 50 billion dollars. That is so important that even a week delay has a cost, either through longer delivery times or through some shortages in some components that were already in a vulnerable spot. So it really revealed that we are very tiny little things in the world of global trade, and that one ship that is a bit across could actually block something that looks like a very well-oiled machine. Yeah? The incident inspired headlines like this one, pointing out that there are definite downsides to constantly upsizing. Every time you increase ship sizes, ports have to make adaptations. So ports have to raise their cranes, they have to dig deeper channels, they have to dredge, they have to reclaim more land in order to make it more possible to receive larger and larger ships. And this becomes
essentially an arms race in shipping that becomes really unsustainable if you think about the massive environmental cost that it takes to blow up islands or to dredge or to, mine tons of sand, which is the world's largest mined commodity, in order to make it possible to adjust to these ships. Daha fazla üretim ve tüketimi birbirine bağlayan daha büyük gemiler, daha büyük limanlar. Çünkü kara taşımacılığında hacim elde etmek daha zor. It was approximately 20,000 containers on board that ship. And the ship has a crew of maybe 20-25 people. So if you would have done a land transport of that instead, maybe one container on each lorry or maybe two, I don't know. And then you have a driver in each lorry. So, I mean, it's a completely different story. I don't think that we as a society want all these lorries trading from the Far East to Europe either. So as consumption grows and trade volumes increase, does that mean ships are going to get bigger indefinitely? It seems as if container ships right now have also found somewhat of a maximum. At least if we go also by that record amount of orders that we saw only last month, where 45 ultra-large ships were ordered, and most of those were basically in the size of 15,000 and not 23 and 24,000. That was the preferred size for investors and owners placing orders by the end of last year. So maybe this is it in terms of sizes. Ekonomik açıdan daha büyüğünün anlamı olmadığından gemilerin boyutlarında bir üst sınıra gelinirken gemilerin kendisi de aslında hikayenin sadece bir parçası. Now there are the boats and there's the water. Maritime trade relies on a number of narrow choke points connecting ocean systems and continents. Her birinin farklı derecelerde yapısal veya jeopolitik riskleri var. Süveyş Kanalı'nın 2021'de 6 gün süreyle kapatılmasından 10 yıllar önce 1967'de İsrail ile Arap komşuları arasında 6 gün savaşı yaşandı. Sonrasında Mısır kanalı ard arda 8 yıl süreyle kapattı. Hürmüz Boğazı. Buradan günde yaklaşık 21 milyon varil petrol geçiyor. Burası İran'la Batı arasındaki mevcut ve potansiyel gerilimlere de sahne oluyor. Tıpkı 2019'da İran'ın Stena Impero adlı bir İngiliz tankerini 2 aydan fazla bir süre alıkoyması gibi. Malakka Boğazı, Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlıyor. En dar noktasında yaklaşık 3 kilometre. Bu onu petrol sızıntıları, karaya oturma veya çarpışmalar gibi doğal bir darboğaz yapıyor. İşte bir Liberya petrol tankerinin 2009'da bir İngiliz uçak gemisiyle çarpışmasının ardından alevler içinde kaldığı dönemden bir fotoğraf. Ama şimdi günümüze dönelim. The jam in the Suez Canal and the possibility of future jams reopen discussions around alternative routes between East and West. Let's go back to the map. Süveyş Kanalı rotası Japonya'daki Yokohama limanından Hollanda'daki Rotterdam limanına kadar yaklaşık 22 gün sürüyor. Yani 20 bin kilometrelik bir sefer. Ancak kimileri Kuzey Denizi rotasının daha elverişli olduğu görüşünde buzulların erimesiyle bu rotanın sadece sıcak aylarda değil, yılın çok daha fazla haftasında kullanılabileceğini umuyor. Arktik Okyanusu üzerinden yolculuk yaklaşık 10 gün sürüyor ve mesafe de 9.000 kilometre. Especially Russia has been keen to highlight the advantages of having this route play a bigger role. And China is also eyeing the Arctic with interest in terms of finding an alternative path to the European market. But there are obvious issues. Bunlardan en önemlisi bölgenin ekolojik açıdan hassas bir bölge olması. Petrol sızıntısı ve hava kirliliği bölgede çevreyi olumsuz etkileyebilir. There is, I think, quite a perverse discourse of hoping that climate change will accelerate global warming, which would then open the sea route for more months of the year. And I think those kinds of bets on the future in which one hopes that our, planet reaches irreversible global warming in order to make a sea route viable are
are quite interesting and I think something that we really need to critique. Ancak iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Deniz rotasının giderek daha fazla benimsenmesi veya reddedilmesinden bahsetmek, iklim değişikliğinin kendisinden bahsetmeden bir anlam ifade etmiyor. Eğer deniz taşımacılığı bir ülke olsaydı en fazla karbondioksit salan 6. ülke olurdu. Karbon emisyonlarını kontrol altına almak, sektörün geleceğinin de anahtarını oluşturuyor. On the road to decarbonization, the first, hurdles to cross is, of course, improve the energy efficiency. It's adhering to the IMO 2030 targets for greenhouse gas emissions, and the big flagpole is, of course, cutting absolute emissions in the shipping industry by 50% by 2050. So that's a tall task, and a lot needs to be researched and developed before we can do that. Bu yönde birçok gelişme oluyor. Energy Observer, sıfır sera gazı veya partikül emisyonuna sahip kendi kendine yeten ilk enerji gemisi, hidrojen ve yenilenebilir enerjiyle güçlendirilmiş. Finlandiyalı Nurse Power gibi şirketler geminin hareket etmesi için rotor yelkenleri veya mekanik yelkenler aracılığıyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmaya çalışıyor. Ancak yeni teknolojiyle ilgili akıllarda büyük sorular da var. But then the question is, who bears the cost of this transition? Would this cost be just passed over to consumers like you and me? So we will be paying more and more for imported goods. So it is good to consider sustainability in shipping, but then the countries that are at the receiving end of the cost bearing, they need to be compensated. Bir de güncel durumun bir şekilde atlatılması gerekiyor. Küresel bir salgında talebin yeniden şekillendiği ve ticaret akışlarının kesintiye uğradığı, çeşitli ürünler ve bunları gönderecek konteynerların arz kıtlığına neden olduğu bir dönemde birçok ülke sınırlarını ürünler için açık ama insanlar için kapalı tuttuğundan yüz binlerce denizcinin denizlerde mahsur kalmasından bahsetmeye gerek yok. Büyük aksaklıklar ister pandemi nedeniyle arz ve talepte yaşanan kaos olsun, ister devasa bir geminin küçük ama önemli bir kanalda sıkışması olsun. Tüm bunlar tedarik zincirlerinin bu kadar uzun olup olmaması gerektiğine dair soruları gündeme getirdi. Yani üretimin tüketiciden bu kadar uzakta gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği gibi, ama bunlar kolay yanıtlanabilecek sorular değil. Most companies have taken hedging measures. So they're trying to diversify their suppliers, they're trying to rethink their supply chains. But reshoring is something very complicated for global trade, because you can move the soloist in an orchestra, but you cannot move the full philharmonic orchestra. Rebuilding competencies, rebuilding the know-how, the infrastructure, having the competitive cost base, all of that takes time. Okay, the moment the international trade has brought enormous amount of wealth for everyone in the world, especially developing countries. The global value chains have benefited developing countries that have low wages for low-skilled workers. So anything that disrupts international trade would not be good for the world. So where is shipping heading? In the end, how big the ships will get, where they'll pass, what they're carrying from point A to B, and how far point A and B are going to be from each other will depend heavily on the business decisions taken by the companies that manufacture the goods that ships carry all around the world. And the answer is, I think, all lies at least in the company strategies, more than waiting on big infrastructure to be designed or route to be shaped for ships and containers and cargoes to go elsewhere. There are so many other things that are happening in global trade. 3D printing. Maybe for some of these goods, we won't need the physical route, in 10 years or 15 years from now. Or maybe indeed we could semi-produce things or have a more hybrid way of production. If we rethink strategic stockpiling, I think we could go or resort back to smaller ships and to much more agile global trade than we have in the past 10 years, with the rapid, push for bigger, stronger, faster, but which also created a lot more vulnerabilities on the infrastructure and the trade routes themselves. Ancak bazı sektör gözlemcileri ürünleri tüketiciye ulaştırmak için kullanılan yolların da ötesinde daha kapsamlı bir tartışmanın yapılacağını öngörüyor. For me, I think that in some senses misses the forest for the trees. It's less about
thinking about resiliency or localizing supply chains, then thinking more broadly about why it is that we rely on a system that so incessantly, relies on this constant accumulation and circulation of goods, a lot of which we don't necessarily need, right? And to think about what it might look like to think about reducing consumption, about building supply chain models that are not as reliant on constant growth. Commercial shipping is more than 5,000 years old. It'll keep evolving because it has to. Çünkü gemiciliğin tarihi aslında küreselleşmenin, yani malların dünyada pazarlar arasında dolaşımının da tarihi. Endüstrilerin en uluslararası olanı denizcilik endüstrisinin ne yönde ilerleyeceği, bir toplum olarak ürünleri nasıl üretmeye, hangi koşullar altında nasıl değiş tokuş etmeye ve tüketmeye karar vermemize bağlı olacak. Bu, hükümetler, işletmeler, tüketiciler ve düzenleyici kurumlar arasında karmaşık bir dengeden ibaret. Deniz ticareti tüm dünyayı bir araya getirebilir, ancak ne yönde ilerleyeceğini belirlemede tüm bileşenleri hemfikir olmalı.